My thing is about balance and being close to spirit, and I feel like I've been on a long journey all my life. I'm now 50, and I'm starting to feel this sense that the most important thing in the world is balance. Balance is everything, and how ever since I was a child I've always been respectful of nature, animals and trees, and I find a real sadness when I see the destruction of nature, and I just feel this. I feel like I've been lost for many years, and I feel like there's something close to me, but I can't quite reach and take it. If that makes sense. Yes. මෙයා පොඩි කාලේ ඉඳන් සබහා ධර්මයත් එක්ක ළඟින් කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්ලු. හැබැයි සබහා ධර්මේ කවුරු හරි විනාශ කරනවා, හරි වෙනස් කරනවා දැක්කම මෙයාට හරියට දුක දැනෙනවා. ඊළඟට මෙයා හිතනවා මෙයා ළඟ මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා. නමුත් ඒක මට අල්ලන්න ගියාට ඒක මට අල්ල ගන්න බෑලු. ඊළඟට මං හැමතිස්සෙම බලන්නේ මේ ජීවිතේ මං හිතන් ඉන්නවා මට තියෙන අදහස තමයි මේ ජීවිතේ හැමදේම සමබර වෙන්න ඕනේ. සමබර වෙලා උනාම තමයි ඒ ආත්මයට මට ලං වෙන්න පුළුවන් කියලා. මං හැබැයි අතරමං වෙලාලු ඉන්නේ. මට ආඩ උදව් කරන්න පුළුවන්. I can help you. පුංචි කාලේ ඉඳලා ගස් කොළම ගොඩාක් ඉඳපු කෙනෙක්. Now you might have planted trees since your childhood. ගස් 10000ක් විතර. About 10,000 trees. ගොඩාක් ගස් කොළන් කපනවට මාත් විරුද්ධයි. Now he has planted about 10,000 trees, and he is also against cutting trees. ඒක හිමුණා කියලා අපිට හැමදේම නතර කරන්න බෑ. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. Though we like it to happen in that way, but we should understand that we cannot stop the destruction. අපි කැමති ගස් ඉඳන්. We like to grow plants. තව කෙනෙක් කැමති කපන්න. Some person might like to fall trees. ඒක එයාගේ අදහස. That is his idea. මේක අපේ අදහස. This is my idea. එතකොට අපිට අදහසක් දරන්න අයිතිය තියෙනවා වගේම. Now we have a right to have our own idea. තව කෙනෙක්ට තව අදහසක් දරන්න අයිතියක් තියෙනවා. The other person has the same right to have their own idea. මොකද ඒගොල්ලෝගේ හිත අපේ හිත නෙවෙයි. Because their mind is not my mind. මේ ලෝකේ කෝටි 600ක් විතර මිනිස්සු ඉන්නවා. There are about 6 billion people in this world. ඒගොල්ලන්ට හිතක් තියෙනවා. They all have minds. ඒගොල්ලන්ට එයාලට කැමති විදිහට එකකින් හිතන්න පුළුවන්. And they can think whatever the way they want to think. ඒගොල්ලෝ හිතන එක හරි වෙන්නත් පුළුවන්, වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. What they think may be wrong or right. ඒ නමුත් අපිට ඒක නතර කරන්න බෑ. But we can't stop it. නමුත් අපිට අපේ මනස හරි විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. But we can make our own mind in the correct way. දැන් ඉස්සරහට ඕස්ට්‍රේලියාවට වින්ටර් එක එන්නේ. Now you will get winter in Australia in future. අපිට අපේ ගේ ඇතුළ හීටර් වල දාලා හදා ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය උෂ්ණත්වයට. But inside our house we can make it warm by using heaters. නමුත් සබාව දහමේ අපිට අයිතිය දෙන්නේ නැහැ එළිය හීට් කරන්න. But the nature will not let you to heat the outside world. ඒක අපි ඉස්සෙල්ලම තේරුම් ගන්න. You have to understand that in the first place. ඒ නිසා මේ ලෝකේ අනිත් මිනිස්සු කරන දේවල් ඒගොල්ලෝ කරාවි. So in this world, the other people around you will do whatever they want. අපි මෙහෙම අදහසක් දරලා අපි හිතනවා අපි කරන එක හරි. ඒගොල්ලොත් ඒ දේවල් තමයි කරන්න ඕන කියලා අදහසක් තියලා ඒ අදහසට අපි බැඳුනොත්. Now we have an idea that whatever we do is the right thing, and we are attached to that idea. එතකොට ඊට වෙනස් වෙන දේවල් වෙනකොට හැමතිස්සෙම අපි අවුල් වෙනවා. So if something happens against your idea, then your inside will panic. මං කියන අයිඩියා එකක් තියෙන එක හොඳයි. I'm okay with having an idea. නමුත් ඒ අයිඩියාට එකට ඇටච් වෙන්න එපා. But do not get attached to those ideas. එතකොට ඒක ඇටච් වුණොත් ඒක අපි හැමතිස්සෙම පීඩාවටපත් කරනවා. Because if there is an attachment, it will always create a distress. හොඳ අදහස් හැමදාම හොඳයි. Good ideas are always good. නමුත් ඒකට අපි බැඳුනොත් ඒකෙන් කරදර වෙන්නේ අපේ මනසමයි. But if you are attached to those ideas, then your mind will be at a havoc. ඔයාලට ඒක තේරෙනවද? Did you understand that? Yeah. ඒ නිසා අදහස තියාගන්න බැඳුනාම විඳින පීඩාව අත්විඳින්න. So keep the idea, and when you're being attached to that idea, experience the distress that you have in your mind. එතකොට ඔබට තේරෙවි අපි යමකට බැඳුනාම කොච්චර පීඩාව විඳිනවද කියලා. Then you will understand that how much we suffer when we attach ourselves to an idea. මම තව එක උදාහරණයක් කියන්නම්. I will give you another example. මේ ඔබේ බිරිඳද යාළුවෙක්ද මම දන්නේ නැහැ. I don't know whether this is your wife or a friend. My wife. ඔබ හිතනවා බිරිඳ මේ විදියට තමයි ජීවත් වෙන්න ඕන කියලා. Now you might have an idea that your wife should live in this way.
එතකොට ඔබ එහෙම හිතනවා. And you're thinking that. ඇයට ඕන විදියට ජීවත් වෙනවා. But she's having her own life. එතකොට ඔබට තරහ යනවා. Then you will grow mad. ඒ තරහ යන්නේ ඇයි? Why do you feel mad? ඇය කරන වැඩ නිසාද? Is it because the actions that she's doing? ඔබ එහෙම හිතාගෙන ඉන්න නිසාද? Or is it because that you're thinking that it should be in this way? අපි හිතන අනිත් අය එහෙම කරන නිසා අපිට තරහ යනවා කියලා. We are thinking, but our perception is that since she's doing something wrong, then we feel mad. නමුත් ඇත්තම හේතුව ඒක නෙමෙයි. But that is not the real cause. ඇත්තම හේතුව අපි හිතාගෙන ඉන්නවා මිනිස්සු ගැන, දේවල් ගැන ඒක මෙහෙම වෙන්න ඕන කියලා අපි අදහස් වලට බැඳිලා ඉන්නවා. The actual reason is that we have ideas about people and we are attached to those ideas about people. එතකොට එහෙම බැඳිලා ඒ විදියට සිද්ධ වුණොත් අපි සතුටු වෙනවා. So if that person works according to your idea, then we will feel happy. ඊට වෙනස් විදියට සිද්ධ වුණොත් අපේ මනස අවුල් වෙනවා. But if she is working against your idea, then your mind will distress. එතකොට අපි හැමතිස්සෙම අදහස් වල මොනවා හරි අදහසකට බැඳිලා හිටියොත් අපිට අර ස්වභාව ධර්මයට එකතු වෙන්න බෑ. So if we are attached to any of the idea in our mind, we cannot get closer to the nature. ඒ නිසා අපේ මනසක් සාමාන්‍ය එක එක දේවල් වලට අදහස් වලට බැඳිලා ඉන්නවා. So our mind is attached to many ideas around. එතකොට මම කියන්නේ ඒක එකපාර අතහරින්න කියලා නෙමෙයි. So what I'm not asking you to give up all those attachments at once. ඒ බැඳීම නිසා ඒක වෙනස් විදියට වුණාම මේ වෙන විදිහට කරදරේ බලන්න. Now experience the suffering that you go through and the pain that you go through because of those attachment to those ideas. එතකොට ඔබටම තේරෙන්නේ මේ කරදරේ තියෙන්නේ මේ අදහස් වලට බැඳිච්ච නිසා කියලා. Then you will realize the suffering is there as long as that you are attached to those ideas. ඔබ එතකොට ඔබේ මනසේ ටික ටික අතහරිවි. Then your mind will automatically give up all those attachments. අදහස විතරක් ඉතුරු වෙවි. And the idea will be there. හරියට මහා විශාල අවකාශයේ It's like in a great massive space හරියට වලාකුළු තියෙනවා වගේ. that you have clouds inside. වලාකුළු අනන්ත ආකාශයේ වලාකුළු කියන්නේ හරි නිදහස් දෙයක්. For this eternal sky, the cloud is something which is negligible. It is a very free thing for them. ඒ වගේම අපේ හිතේ සිතුවිලි තියෙවි. In your mind you will have thoughts, අපිට කිසිම බරක් නැහැ. but you will not feel any weight. ඔකේ තේරුණා? Did you understand what I said? Yeah. I think that's my problem. I have many ideas and many attachments to the ideas, and so it causes me lots of distress and lots of distress with people, with my interactions with people. And I also have a problem with myself. I have a lot of self-loathing. To explain that. You're thinking much about yourself. You're thinking that you're in a higher position than others are. Loathing. From my past, I have a lot of trauma in my past. Things I haven't probably processed properly. And I thought that for 20 years I've been working through these things, but in the last 2 years the problems have come back again and it's been amplified. And I think I'm just trying to free myself of the past, of the trauma of the past. So it's stopping me from being the person I'm supposed to be. I feel like I'm a prisoner of my own mind. මෙයා අවුරුදු 20ක් තිස්සේ පහුගිය ජීවිතේදී ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙලා තියෙනවා. ඊට මෙයා ඒක ගැන කටයුතු කර ඉඳලා තියෙන අවුරුදු 20ක් තිස්සේ එකෙන් ගැලවෙන්න. ඊට මෙයා හිතන් හිටියට දැන් මේ පහුගිය අවුරුදු 2-3 ඇතුළතදී ඒ ප්‍රශ්න ආයෙත් එනවා. ඒක එවිලා දින දෙගුණ වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මට තේරෙනවා මම මගේම මනසට හිරකාරයෙක් වෙලා කියලා. ඒ පහුගිය දේවල් එක්ක මම හරියට දුක් විඳිනවා. මේ මෙයාට වගේම ප්‍රශ්නයක් තමයි මට තියෙනවා. මමත් මගේ අයිඩියාස් වලට ලොකුවට ඇටච් වෙලා තියෙන්නේ. එයා සරල දෙයක් තියෙනවා. So you have a very simple thing to do. මේ මොහොතේ අදහස් වල තියෙන පොඩ්ඩක් ඔළුවෙන් අතහරින්න. Now just for this moment give up all the attachments that you have. මේ මොහොතට විතරක්. Only to this moment. give up දැන් වාගේ තියෙන ඔක්කොම අදහස් මේ මොහොතේ අතහැරියා. You are giving up all the ideas that you have in your mind for this moment. දැන් මොනවද තියෙන්නේ? Now what do you have? Peace.
එච්චරයි. So that's it. ඒක නමුත් මොහොතකට ඒක කරන්න පුළුවන්. But you can do it for a moment. හැබැයි ඒක කන්ටිනියු කරන්න ටිකක් අමාරුයි. But continuation is a problem. ඒක මොකද ඔයා ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ ඔයාගේ හිතේ මේ විදිහට හිතන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. Because your mind has been trained for so long to think in the way that you are thinking. ඒ නිසා ඔයාට සාමය ටික ටික ලැබෙන එක තමයි හොඳ. So it is best for you to have the peace gradually. සමහරවිට අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ටික ටික ඔයාගේ මනසේ නිදහස වැඩි වෙවි. So throughout years, your peace in mind will grow. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මනස දකින්න. You have to watch your mind in this way. ඔයා මනස හදන්න යන්න එපා. Don't try to make anything in your ඔයාගේ mind. මනස කරදර වෙනකොට කරදර වෙන්න දෙන්න. So when your mind is at a problem and when it is suffering, just let it happen. එතකොට ඒ කරදරය වුණාට පස්සේ ටික වෙලාවකින් බලන්න ඒ කරදරේ උනේ මොන අදහසට බැඳිච්ච නිසාද කියලා. So when your mind is suffering, after some time, just give it a look and see what is the reason for that suffering. මම උදාහරණයක් කියන්න. I will give you an idea. මම කැමති නැහැ දැන් මෙතන කට්ටිය ඉන්නවට. Now, I don't like to have people around me at this moment. මට එහෙම අදහසක් තියෙනවා. I have an idea like that. දැන් මම හිතනවා මෙතෙන්ට එක්කෙනෙක්වත් එන්න එපා කියලා. So I'm thinking no one should come here. ඒ වෙලාවෙම කට්ටිය එනවා. Now, at that moment, people are coming. එතකොට මගේ ඔළුව අවුල් වෙනවා. So therefore, I have distress in my mind. එතකොට මම ඊට පස්සේ කල්පනා කරනවා මේ මගේ ඔළුව අවුල් වුනේ කියලා. Then I'm thinking why I got mad about it. එතකොට මට පේනවා මම අදහසක් දාගත්තා මෙතෙන්ට කට්ටිය එන්න එපා කියලා. Then I realized that I have an idea that people should not come here to this place. ඒක ඒ අදහසට මම බැඳුණා. And I got attached to that idea. ඊට වෙනස් දෙයක් එළිය සිද්ධ වුණා. And something else happened in the outside world. ඒ සිද්ධ වෙච්ච දේ නිසා නෙවෙයි මම අවුල් වුනේ මම අදහස දාගත්ත නිසා. So my distress is not because what happened. Actually, it is because the idea that I have in my mind. එතකොට මම ඒ අදහසත් එක්ක වෙන ලාභ අලාභ බලනවා. So I'm analyzing the loss and profit because with that idea. එතකොට මම එහෙම හිතාගෙන ඉන්නකොට කවුරුවත් මෙදා දවස් එන්නේ නැහැ. So when I'm thinking like that, no one is coming to me. එතකොට මට දැන් සතුටුයි. Then I'm happy. එයාලා මම හිතර විදියට වෙච්ච නිසා. Because it is happening according to what I think. එන මම අදහසකට බැඳුනහම ඒ විදියට උනහම සතුටකුත් තියෙනවා. So if you're attached to an idea, if it happens accordingly, then there is happiness. ඒක වෙනස් වුනහම කරදරක් තියෙනවා. But when it is changed, there is suffering. මම ඒකෙන් ලබන සතුට දිහාත් බලනවා. So I'm observing the happiness that I have with that. ඒකෙන් කරදරාම ඒවත් දකිනවා. When there is suffering because of that, I'm observing that also. එතකොට මගේ හිත තේරුම් ගන්නවා ඒ කරදර විඳින ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. So then the mind will realize the number of sufferings and the pain is more than the happiness. ඒත් මම ඒක අත්හරින්නේ නැහැ. Even after that, I'm not releasing it. තව තවත් නිරීක්ෂණය කරනවා. I'm still observing it. තව තවත් නිරීක්ෂණය කරනවා. Observing it more and more. එතකොට ඔබට මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. Then something like this will happen to you. මේ වතුර බෝතලේ මම මෙහෙම අල්ලගෙන ඉන්නේ. I'm holding this bottle like this. මම මේක අතහරින්නේ නැහැ. I'm not letting it. මම මේක තව හයියෙන් අල්ලනවා. I'm holding it tightly. තව හයියෙන් අල්ලනවා. I will keep it තව tight. හයියෙන් අල්ලනවා. Much. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? Then what will happen? Well, causing tension and No. it's going to ආතතියක් ඇති. එතකොට මම ඒ ආතතිය දිහා බලන් ඉන්නවා. So I'm watching that tension. එතකොට මම තව අල්ලන් ඉන්නවා. Then I'm holding it more. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? Then what will happen? You're focusing on that instead of. Is that right? ඒ ගැන You're විතරම focusing බලන්න. on ඔව් holding දැන් මම මේක it out. අතහරින්නේ නැහැ. නමුත් තව අල්ලගෙන පුරුනවා. I'm not letting it go. I'm still holding. එතකොට එන්න මගේ අතේ ඒ කියන්නේ ආතතිය වැඩි වෙනවා. So the tension in my hand will grow. ඒක මම හොඳට අඳුර ගන්නවා. And I'm observing it properly. මේක අල්ලගෙන ඉන්නකොට යන්තම් සීතලකුත් තියෙනවා. And there is a cold when I hold it. හැබැයි ඊට වඩා ලොකු කරදර එනවා. But the pain is more than that. එතකොට මෙහෙම තව තව අල්ලගෙන මෙහෙම අතහරිනවා. So if I hold it for a long, Yeah. ඒක තමයි අපිට ලැබිච්ච නිදහස. that is the freedom that you අපි will reach. නිදහස ලබා ගන්නෑ. We are not getting the freedom. හිත නිදහසෙන් ඉඳ හරිනවා. We just let our mind to be free. ඒකට ඔබට දැන් කරදර අලුතෙන් ඕන නැහැ. So you don't need much trouble new. ඔබම කෝබේ ජීවිතේ අදහස් වලට බැඳිච්ච ගොඩක් තියෙනවා කියලා. Now you told me that you have attached your mind to different ideas in your life. ඒක වෙනස් කරන්න එපා. Don't change any of those. අලුතෙන් එකම දෙයයි ඕන. What you have to do is like this. ඔබට දැන් ඒක අඳුර ගන්න වචන කියලා දුන්නා. Now I gave you some advice how to recognize it. එතකොට ඔබේ මනස මේ අතහැර දමාවි. Then your mind will automatically let those ideas go. ඒක තමයි එතකොට ඔබ සදාකාලෙටම නිදහස්. Then you're free for your eternity. ඔබ නිදහස කෘත්‍රිමව ගන්න එපා. Don't try to reach the freedom artificially. මට ඕන එක දැනටත් දෙන්න පුළුවන්. Because I can give you that freedom even at this moment. නමුත් ඔබ ඒක අත්හරින්න කියලා
asking you to let things go. ඒක එතකොට ඔබ නමුත් මම කියන නිසා අතහැරිය මිසක් අත්තටම අතහැරුනේ නැහැ. Then you let it go because I asked you to do so, not because that you felt the trouble. ඇත්තට ඔබ මාව මුණ ගැහුණට පස්සේ Actually, after meeting me today, ඕන මේක කතාව තේරුණොත් if you understand what I say, ඔබගේ අනිවාර්යයෙන් ඔබේ මනසේ සියල්ල අතහැර දායි. your mind will definitely let everything ඒ go. වෙනකම් බලන් ඉන්න ඔබ ඉවසන්න ඕන. But you should have patience to watch until that happens. එච්චරයි. That's it. ඔබ දවසක බලන්නයි ඔබේ මනස ආකාශය වගේ නිදහස්. You will observe one day your mind will be like the sky. It will be free. I had a vision of, you know, what Namak was saying about some people cut down trees and the animals suffer, and this makes us very upset. But I had this vision of balance, like some people cause suffering, but you do the opposite, and in a sense you balance it out. මොකද? මට අදහසක් තිබුණා දැක්මක් තියෙනවා දැන් හරි මිනිස්සු ගස් කපනවා සත්තුන්ට හානි කරනවා. ඒතකොට මම සත්තුන්ට හානි කරන්නේ ගස් රකින්නවා. එතකොට මම ඒක බැලන්ස් කරනවා. මම අරගොල්ලෝ කරන වැරදි වැඩේ මම හරි පැත්තට කරලා ඒක සම්බර කරනවා කියලා. අපි එහෙම හිතනවා. Yes, you're thinking like that. අපි එහෙම හිතනවා. You're just thinking. Yeah. මේ ලෝකය බැලන්ස් කරන්න ඒ කියන්නේ ඇත්තටම බැලන්ස් එකක තමයි තියෙන්නේ. This world is actually at a balance. හරිද? ඒක ඔබ කියන විදිහට හරි වෙන අඳුර ආලෝකයේ තුල හරි බැලන්ස් වෙනවා. It might happen in the way that you say, or it might happen within light and darkness. It will happen. හැබැයි අපි බැලන්ස් කරන්න යන්න බෑ. But we cannot balance it by ourselves. දැන් අපේ යාළුවෙක් ගැන ගන්න. Let's take our friends. අපි යා ගැන කතා කරොත් අපිට දෙකයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. So if we talk about a friend, we have only two things to talk about. එක්කෝගේ හොඳ එක්කෝගේ නරක. If either we have to talk about the good things about him or about the bad things about මට him. කියන වෙන දෙයක් මොනවද අපි කතා කරන්නේ? Can you talk anything else about a person? ඒ නිසා මේ ලෝකේ කොහොමද අපි කතා කරනකොට unbalance. So when we talk all the time in this world, everything is imbalance. දැන් මේ දාදාත් යාළුවෙක්ට හොඳට බැනලා ආවේ. Now even today I just scolded at a friend of mine. ඒ නිසා එහෙම තමයි. ඒක එහෙම තමයි. That is how it works. අපි එතකොට අපි හිතනවා අය යාළුවාගේ නරක දේවල් කතා කරන්නේ කියලා. So then you might think why I'm talking about the bad things about him. ඒ නිසා නමුත් කතා කරන්න තියෙන්නේ දෙකයි. But we have to talk only two things in this world. ඒක තමයි ජීවිතේ. That is life. Acceptance versus resistance. I think me in the past, and I'm always resisting things, and that causes me more distress. And I need to learn to accept. You know, not just. Yeah, I understand what he's saying. ඒ කියන්නේ මට තේරුණ විදිහට ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සහ පිළිගැනීම. මගේ පහුගිය ජීවිතේ මම ගොඩක් දේවල් ප්‍රතික්ෂේප කර හිටියේ. මම දැන් පිළිගන්න ඕනේ. වෙන හැම දෙයක්ම පිළිගන්න පුළුවන්. If you can accept everything which happens around you, ඔගේ මනස ඇත්තටම නිදහස්. actually you have a free mind. හිමි වුණත් අහිමි වුණත්. Even though you gain something or you lose something. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මිනිසුන්ට හිමි වුණාම පිළිගන්නවා. But the problem is people are tend to accept when they gain something, අහිමි වුණාම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. and when they lose something they will reject. අපි හැම හිමිවීමක්ම හොඳයි. So I say that all the losses is good for you. ඒක අපි තවත් ඉස්සරහට අරයි යනවා. Because all the losses will take you forward. අපේ ජීවිතවලට කරදර ආවේ නැත්තම් If we do not meet troubles in our life, අපි කවදාවත් ශක්තිමත් වෙන්න ඉගෙන ගන්න නැහැ. we will not learn to be strong. දැන් මේ ඕස්ට්‍රේලියාව I'm කියන්නේ very strong. Lots Lots of troubles. ඒක තමයි ඒ ප්‍රශ්න වලට ස්තුති වෙන්නේ. So just thank all those problems. ඒ නිසා මේ ජීවිතේ හැම ජේසුස් වහන්සේ ගත්තා. Even Jesus, if you take him. එයාට ආපු ප්‍රශ්න නිසාම එයාගේ දර්ශනය තාම බබලන්නේ. Because of the problems he faced in his short lifespan, that is why his philosophy is glowing in this way. එයාට මල් තියලා වැඳ හැමදාම අපි එයාගෙන කතා කරන්නේ. If everyone worshipped him, nobody would talk about Jesus today. එයා කුරුසේ යන ගැහුව නිසා ලෝකය එයා ඒ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීපු විදිහ ලෝකෙට තාමත් පුදුමයි. Since he was crucified and the world saw how he faced all those problems and they are amazed about it. ඒක එයාටත් එහෙමයි අපිටත් එහෙමයි. So it is
applicable for him and it is applicable හැම for us. ප්‍රශ්නයක්ම අපි අලුත් තැනකට එක්කයි යනවා. So all the problems are taking us to a new direction. මුලින් අපි ඔය සොලවනවා. But first it will shake us. ඒකට ඔරොත්තු ඉවස ගන්න ඕනේ. So you have to be patient. කාලයක් ගිහිල්ලා බලන්න අපේ ශක්තිය. But then take some time and check your strength. අපි හිතන විදිහට හැමදේම වුණාම But if everything happens according to what I think, කවදක හරි නොහිතන දේවල් සිද්ධ වෙනවා. something will happen that we do not like one day, එයා එතකොට ගොඩක් එයාගේ දුර්වලයි. then he will be weak. මම දවසක් නවසීලන්තේ ගම්මානයක හිටියා. One day I was in a village in New Zealand හේට එකපාර භූකම්පනයක් ආවා. and there was an earthquake at that day. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එක තැනකට ගෙනිච්චා. So all the villagers were taken to one location. ඒගොල්ලෝගේ මනස ඊට ඒක එන්න කලින් ගොඩාක් සිනහමසුව තිබුණේ මුණ. So before that incident, I saw them, I observed them, they were with a lot of happiness and joy. හැබැයි ඊට පස්සේ ගොඩාක් අඳුර වෙලා තිබුණා. But after that incident, they were devastated. මම කල්පනා කරා ඒගොල්ලෝ අහුවා මගෙන් අයියෝ වාට කිසිම අඳුර බවක් පේන්නේ නැහැ. And they asked me why I see glow in your face. I don't see any darkness in your face. They asked me. ඒ මට භූකම්පනය කියන්නේ සුළු දෙයක්. For me, an earthquake is a very simple thing. ඔයිට වඩා භූකම්පන ගණනාවකට මම මුණ දීලා තියෙනවා. Because I have faced a lot of earthquakes with a lot of magnitude before. ඒ නිසා මට ඒක සිම්පල් දෙයක්. For me, it is a very simple thing. අපි අර දූපතක් තියෙනවා නිතරම සුනාමි එනවා. There is an island where you get tsunamis all the time. ඒගොල්ලෝ අපිට ඒ අත්දැකීම අඩුයි. But for us, we don't have much experience about it. අපි එතෙන්ට ගිහිල්ලා සුනාමියක් එනවා කිව්වොත් But if we are there, if we face a tsunami, අපි කලබල වෙයි ඒගොල්ලෝ කලබල වෙන්නේ නැහැ. we will feel distress, but the citizens over there will not feel that. මොකද එයා කරදර තුලින්ම ශක්තිමත් කළා. Because within the problems, they have made their life strong. ජීවිතේ කරදර වැඩි කියන්නේ එයා ශක්තිමත් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. That means if you have a lot of problems in your life, that means your mind is strong. දිගටම හිනා වෙච්ච කෙනෙක් දිගටම අඬපු කෙනෙක් තරම් ශක්තිමත් නැහැ. A person who was laughing and smiling forever is not strong like a person who has cried much. Yeah. Thank you. I appreciate what he said earlier to this lady about when you are travelling to something, it's your ego, not your nature. That's very important for me, important message. මට දීපු අවවාදයක් ගොඩක් මම ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවලු පිළිගන්නවලු. ඔයා මොකක් හරි දෙයක් කරා ගමන් කරනවා නම් එතන මමත්වයේ තියෙනවා කියන එක. අනිවාර්යයෙන්. හැමතැනම ඉලක්කය තියෙනවා මම ඉන්නවා. Yes. In every occasion, in such a way, the target is there and the ego is there. තමන්ට ගමනක් නැත්තම් If you do not have a journey to travel, ඒ කියන්නේ ඉලක්කයක් නැත්තම් that means if you do not have a target, ගමනක් නැහැ. then you don't have a journey. ඒ නිසා යාට වෙහසක් නැහැ. Therefore, he doesn't have any exhaustion. ඒක තමයි ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය. That is the spiritual life. ඒක සාමාන්‍ය ජීවිතේ නෙවෙයි. But that is not the ordinary life. සාමාන්‍ය ජීවිතේ අපේ ටාගට් තියෙනවා. In your ordinary life, you should have targets. ඒක අපි ඒවට යන්න ඕන. And you should reach those හැබැයි targets. කවදාවත් ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ ටාගට් වලට යන්න එපා. But in the spiritual life, do not go after මේක targets. දෙකක්. These are two different parts. ජීවත් වෙන විදිය වෙනයි, හිත හදාගන්න විදිය වෙනයි. The way your ordinary life is different, Yeah. and where you make up your mind is different. සාමාන්‍ය ජීවිතේ වැඩක් කරන්න ඕන නම් ටාගට් එකක් තියෙන්න ඕන. Because in the ordinary life, if you want to do something, you should have a target. හැබැයි ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ ටාගට් එකක් තියෙනවා කියන්නේ නැවත ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නෑ. So, but in the spiritual life, if you have a target, it will be another ordinary life way. ওই දෙක කවලම් කරගන්න එපා. Don't mix up those parts. All right. Thank you. ස්වාමීන් වහන්සේ not to mix what's an advice. ඒ කියන්නේ අර මනසෙන් හරි ලේසි ඒක mix වෙන්න. ඔය එතකොට මේ මිස් කරන විදිය දකින්න. Yes, if your path is been mixing in your mind, then observe how it has been mixed. ඇත්තට මෙහෙම වෙන්නේ නෑ. Actually, it doesn't happen. ඔයා එහෙම හිතනවා. You're thinking that it will happen. අපිට යමක් තේරුණාම When you understand something, අපිට ඇත්තටම තේරුණා නම් if you have understood it correctly, ඒක අපි මතකවත් තියාගන්න ඕන නෑ. you don't even have to remember it. ඒක අපිට තේරිලා ඉවරයි. Because you have understood it. අපි දැන් ටැප් එකක් අරින විදිය අපි දන්නවා. Now, you know how to open a water tap. අපි ඒකේ වතුර ගන්න විදියක් දන්නවා. You know how to draw water out of it. අපි දැන් අවුරුදු 15ක් විතර මේ ටැප් එකක් දැකලත් නැහැ. Now, let's say you haven't seen a tap for 15 years. අපි අවුරුදු 15කට පස්සේ කටපාඩම් කරන්නේ නැහැ. But after 15 years, you would not මම මේක remember. දක්ෂිනාවර්තව කරකවනවා.
that you have to turn it clockwise. මේ කෝපෙ මෙහෙම ගේනවා කියන්නේ. And I have to get the cup underneath like this. අපි ඒ අවුරුදු 15 ඇතුළත ඒක මතක් කරන්නේවත් නැහැ. You are not even recalling that memory within that 15 years. මොකද අපි ඒක තේරිලා ඉවරයි. Because you have understood it. අපි හැමදාම මතක තියාගන්න හදන්නේ. So every time if you are trying to remember something, අපිට තේරෙන්නේ නැති දේවල්. that is because you have not understood it. තේරුණා නම් ඒක එතනින් ඉවරයි. If you have understood it, that is over. මට තව තියෙන බයක් ස්වාමීන් වහන්සේ සමහරවිට හරියට a fear that I have is sometimes that I tend to forget easily. So I don't know whether it's genuine forgetting or whether I have imbibed it. Because when I try and recap, sometimes I can't recall the exact. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මට ගොඩක් වෙලාවට මේ මතක නැති වෙනවා වෙච්ච දේවල් මම දන්නේ ඒක මේ මට මේ මගේ මම මොකක් හරි කරන දෙයක් නිසා වෙනවද එහෙම නැත්නම් ඒක මට ඇත්තටම ස්වභාවිකව වෙන සංසිද්ධියක්. ඇත්තටම මතක නැති වෙන එක ගොඩක් හොඳයි. Actually that forgetting is actually good. මොකද මේ ඔක්කොම දේවල් අපිට මතක් වුණොත් පිස්සු හැදේ. Because if you remember all the things that happen around you, you will go mad. මතක නැතිවීම හොඳයි. That forgetting is good. අපේ ජීවිතේ කොච්චර දේවල් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද? Just think how many things has happened in our life. හොඳ දේවල් වගේම නරක දේවල්. Good things and bad things. ඕ නිතරම මතක් වුණා. But if you remember all those things all the time, පිස්සා කොටුවක් වගේ තියෙයි. you will go crazy. මම දවසක් අපේ ඉස්කෝලේ ගුරුවරියකට කිව්වා. One day I told one of my teacher in my school. මට මේ එකක්වත් විභාග මතක් වෙන්නේ නැහැ විභාග ලියන්න කියලා. When I'm writing exams, I don't recall anything. ඇය මට මෙහෙම කිව්වා. Then she told me, දැන් ඒව මතක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. now you don't have to recall anything. පේපර් එක දැක්කම එනවනම් ඇති. If you remember it while you're writing the paper, that's enough. ඒ ලොකු කතාවක් කිව්වේ. Actually, it's a very deep message. ඒක ගොඩක් අය පාඩම් කරනකොට හිතනවා අනේ මට මේව මතක නැහැ නේ කියලා. Because when people are studying, they think that I don't remember these things. ඉතින් ආයෙකින් හැමදාම ලත වෙනවා. So because of that, they are suffering all the time. අපිට මං අහන්නේ පාඩම් කරන හැමදාම ඒ හැමතිස්සෙම එන්න ඕනේ නැහැනේ. Actually, we don't have to recall or remember everything that we study all the time. ප්‍රශ්නේ පත්තරේට ආවම ඇති. That you should remember it at the time of the නමුත් examination. අපි හිතන හැමතිස්සෙම මේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ කියලා. But we think that we should have all those things in our mind all the time. අම්මෝ අර පොට්ටික ඔළුවේ තිබුණ පිස්සුනේ. Just think about how many textbooks that you have to keep it in your mind. Yes, Swamin Wahan said that I will follow his advice and maybe next time I'll be better. මම වහන්සේගේ අවවාද අනුගමනය කරනවා ඊළඟ පාර මම ඊට වඩා හොඳ වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙම හිතන්න එපා. Don't think like that. ඔබ හොඳ වෙන්නවත් හිතන්න එපා. Don't even think to be better. එතකොට බලන්න අයිත් තියෙන බලාපොරොත්තුව. Then again you have an expectation. එතකොට ඔබට තියෙන ගමන. Then you have a journey to travel. ඔබ කවුරුත් වෙන්න එපා. Don't try to be someone. හොඳවත් නරකවත්. Not even good, not even bad. වෙන හැමදේම හොඳයි. Everything that happens is good. एक प्रश्न තියෙන්නේ ඇයි මට හරියට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ඊගෝ එකද? ඊගෝ එක නෙවෙයි. ඔයාලට තාම සමහර දේවල් තේරිලා නැහැ. Not you have problems not because of your ego. You have not understood some parts of the story. ඊගෝ එක නැති වෙලා නෙවෙයි. Not that you don't have. I'm not saying that your ego has gone. නෑ ඔයාලට ඒක තාම ඔයාලට සමහර දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ. Still you cannot understand certain things. ඒ කියන්නේ මම කියන අදහස ඔයා හිතන්නේ ඒ විදිහටම හිතෙන්නේ නැහැ. The idea that I'm trying to convey, you're not grasping it in the same way that I want to tell. හැබැයි මට විශ්වාසයි දවසක තේරෙයි ඔයාලට. But I'm sure one day you will realize. එතන කලබල වෙන්න එපා. But don't panic until that. Maybe listen to more of his sermons. ඔව්. ගොඩක් අහන්න එපා. Don't listen too much also. මාසෙකට පැය භාගයව දෙකක් ඇති. Just like 2 half an hours per month. අනිත් ඒවා හොඳට සාමාන්‍ය විදිහට ජීවත් වෙන්න. In the other time, just lead your ordinary life. ගොඩක් අහන්න එපා. Don't listen to මොකද මේ කාලේ ඔයා ගොඩක් ඇහුවා. because you have been listening to my sermons for long. දැන් ඇති. Now it's enough. Swamin once mentioned an English channel. YouTube channel එක මම කොහොමද දෙන්නයි කියලා. Yes. There's an English channel. මම දෙන්න අපි දෙන්න. අර මෙයාලට කියන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් දේශනා ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා. Now we have translated sermons like this on the YouTube. ඔයගොල්ලෝ මේ මාසෙකට වෙලාව තියෙනකොට පැය භාගය වගේ දෙකක් අහන්න. Now if you have time, as time permits you, just listen 2 per month.
ඒක අහලා ඒකට අනුව ජීවත් වෙන්න යන්න හදන්න එපා. Now after listening to that, don't try to lead your life according to the sermons. ඒක අහලා තේරුම් ගත්තා අමතක කරලා දාන්න. Just listen to it, understand it and forget it. ජීවිතේට ඉබේ හැදෙන්න දෙන්න. And just let your life to work it out by itself. ඒක අහන එක වාට වැදගත් වෙන්නේ. But the listening is what is important. මොකද ඔයාගේ සමහර ඒවාට එතනින් උත්තරේ ඒ වෙලාවට එවි. Because for certain problems, the answer will pop up from your mind at that moment. එතකොට අපි ඒක ඊමේල් එකට එවන්න. So I will email you the channel. Okay. If you can leave the email addresses with us. ලංකාවට આવොත් එන්න. So if you by any chance if you come to Sri Lanka, you can visit our monastery. It's in Goa. දවස් දෙකක් හරි තතියක් හරි ඉන්න ඉන්න. You can stay there even 2-3 days or a week. ඒක අපි ඉන්න වෙනම ඒරියා එකක් තියෙනවා. Because we have provided accommodation for people like you to come and stay. ඒක සල්ලි යන්නේ. And we do not charge anything. ඒ මුහුදක් තියෙනවා. And there is a sea nearby. අපි කන විදියට කැම තියෙනවා. You have food according to the Sri Lankan style. Yes. ඔයාලට වෙනම එළියෙන් කන්න ඕන නම් ඒවා සල්ලි වලට කන්න. But if you want to eat something Western, then you can purchase it outside. ඒක ප්‍රශ්න නෑ දවසක එන්න. Yeah, if time permits, you can come. Thank you. Thank you. Definitely. Anyway. I'd like to go now. එයා ටිකට් වලට විතරයි යන්නේ. Yeah, the expense will be only your air tickets. Yes. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you. හම්බ වෙන්න සතුටක්. I'm glad that I met you today. Yes, I'm glad we came. Thank you. Glad we came. Thank you. Thanks. Arjun මේගොල්ලෝ email හරි. නැත්නම් channel එක පෙන්නන්න මේගොල්ලන්ගේ. හරි මම යවන්න details ඔක්කොම විස්තර දාලා. He will send you the channel. Link to the channel. Thank you. Yeah. Thank you. You have my email. ඔයාලගේ නම මොකද වරිෂ්ඨෝනේ? Bianca, Bianca. Namek. Australian or South African. South African? English. ඉංග්‍රීසි. ඔයාලට ඒක හදාගන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. I feel that you can achieve that mind. ඒක දැක්ක ගමන් හිතුණා. Because when I saw you in the first place, I felt that you can reach to that. ඒක හැබැයි කලබල වෙන්න එපා ඒකට. But you should not panic to go somewhere. කාලය ටික දෙන්න. Just let the time do it for you. Okay. Thank you. Patience. Patience. Thank you. I have one to ask, but I just don't know what to ask. Do you feel the same? I think I've got my answers to that. මට තව අහන්න නැහැ වගේ. එච්චරයි. Yeah, if you don't have anything to ask, දැන් that's තේක it. අප්පුඩ. Okay. Now you have to drink a tea. Now you have to serve them. No, I don't know. I just feel. I don't know if it's something to ask in this environment. I feel. Content. Yeah, but it's something. I feel a very strong spiritual calling that's taking me. Do you? මට හැදෙනවා අධ්‍යාත්මික I have a. හඬක් මාව ගෙනිය ඇදගෙන යනවා වගේ. You don't know how to get there. ඒක තමයි. ඔයාලා දැක්කම මට ඒක තේරෙනවා. Once I saw you at once, I feel it. හැබැයි ඒක කලබල වෙන්න එපා. But don't panic. කොහේවත් ඕගොල්ලෝ කොහෙවත් ගෙනියන එකක්වත් කොහෙවත් නැහැ. There is no such thing as something is taking you somewhere. ඔයාලා මේ සදාකාලික සතුටකට ඇතුල් වෙයි. You will enter to an eternal bliss. ඒකට මෙයා කිව්වා ඒකට මම මට මෙයාට ඕන දේවල් මෙයා කිව්වා. So whatever you want to know, you ask from us. ඒකට යන්නේ අනිවාර්යෙන් ජීවිතේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා තියෙනවා. Actually, to go there, you should face problems in your life. ඊට පස්සේ යාගේ හිත හයිය වෙන්න ඕන. Then the mind should become strong. එතකොට ඒ හිත ඒ ස්වභාව ධර්මයට එකතු වෙනවා. Then the mind will get in touch with the nature. එකයි ඔයාලට ඕනේ වචන අහගන්න. The only thing that you lacked is the words, and now ඒක දැන් අහගත්තා. now you have listened. මෙයාට කියනකොට ඔයාට ඇහුණා. When I was advising her, you listened to that. එච්චරයි. That's it. Okay. Right. Thank you. Welcome. Thank you. Thank you. You're welcome.